ஒரு நியர்லி 200 இயர்ஸ் பிஃபோர் இங்கே ஒரு ரேஸ் கோர்ஸ் கொண்டு வரலான்னு யூரோப்பியன்ஸ் விரும்புகிறாங்க. அப்புறம் ரேஸ் கோர்ஸை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. they took it to ஊட்டி. டோட்டலாக வால் டு வால் வந்து 135 ஃபீட். அந்த 135 ஃபீட்டில் 45 ஃபீட்டு தான் நம்ம வந்து we will be able to use as a motor kart track. The residence of this was the residence of A.L. Govindarajulu Naidu of Anpapatti. He was a very big landlord belonging to the family called the Panakara Nayakar family. That family used to own about 1,500 acres of land. And he and his wife G. Rukmini, ALG Rukmini Amma, who is the founder of PSGR Children's School and ALG School, lived here for many years. She happened to be the second daughter of Diwan Bahadur PSG Rangaswamy Naidu, who was a popular industrialist and one of the founders of the PSG and Sons charities. If you notice inside, right inside there is a property known as Center Court. It is an apartment building. Why is it called Center Court? Center Court is the place where they play the Wimbledon finals. He is Mr. Prabhu from the Annalakshmi family. His grandfather N.V. Krishnaswamy Iyer was a well-known person. His younger brother N.V. Narayanaswamy Iyer was the electrical in charge of Coimbatore city. So N.V. Krishnaswamy Iyer's wife, who was known as Chitti, was supposed to be a very affectionate lady. Whoever came home would be well looked after and fed by her. Radha Krishna Mills Limited. Abhay Naidu's younger brother Rangasamy Naidu's son R. Venkataswamy Naidu was known as the Birla of South India. He was the founder of Madras Aluminium Company, South India Viscose and numerous other commercial enterprises, and he was also the founder of Coimbatore Institute of Technology. Belonged to this Tirupur house people. T. A. Ramalingam Chettiar's family. T. Angappa Chettiar. His son was Ramalingam Chettiar, who lived in between 1881 and 1952. He was a popular advocate who gave up his practice because he did not want to lie in the court. The black stone building was done by one gentleman from the Boyer community, whose son actually lives in Araspuram near our house in Ponnurangam Road. This was the residence of Guru Bhakta Ratna Sulur S.R. Nanjundaya and his brothers S.R. Ramakrishnan, S.R. Subbarayar and S.R. Lakshmi Narasimhan. S.R. Lakshmi Narasimhan was the key energy between the city club in Coimbatore. The youngest of them was he, and he passed away early. S.R. Nanjundaya was the first brother. He lived for nearly 96-97 years. Founder of Nav Indian newspaper in 1948. He studied at the Sloan School of Management when he was about 36-37 years old, and the first person from Coimbatore to go to Massachusetts Institute of Technology. He was a member of parliament on 2 occasions representing the Congress party. Many people will be knowing about Dr. R.K. Shanmugam Chetty, 1892 to 1953. He was the grandson of the famous banker and landlord W.V. Ramaswamy Chettiar, the founder of Dhanopakara Nidhi. Shanmugam Chetty was a well-educated and talented person who contracted tuberculosis while living in the town area. Therefore, he was advised by his doctors to move away from the town and come and stay in a place where pollution was less. Muthuramasamy Kalingarayar, the Zamindar of Oothukudi, the family later sold this entire property, and they bought a house in T Estate compound and they moved away from there thereafter. Now it is more of a colony where there are a number of houses. This house of Mr. Chinnasamy, next to that is Mr. A.K. Ramraj. All are very well known in this part of the country. Chinnasamy is a pioneer with regard to plastic ring tube and bobbin manufacture. He was one of the earliest to do that. This is R.K. Venkatachalam Chettiar's house. Okay. The first younger brother of R.K. Shanmugam Chetty. All this belongs to the amalgamations. Those days all this used to belong to the Staines family, Sir Robert Staines. I think 1841 to 1936 if I am not mistaken. He had come from England. He had founded a number of enterprises, tea companies, estates.
instant coffee plant and all had come up in their facility. He had a few buses also perhaps. G.D. Naidu had been associated with him, and that is where his transport business probably began. One Kishan Lal Johar, who was a very famous businessman, who was known for his investments in the national savings schemes, bonds and all. Then the family sold it off. Wind chimes was developed by Sriram Shankaran, a well-known startup mentor. And this White Wings, this house, residence of G.T.K. Sivasubramaniam and Kamala. Kamala is the former president of the Crafts Council of Tamil Nadu, and G.T.K. Sivasubramaniam or G.T.K. Mani was famous sports enthusiast and industrialist who managed Tirupur Textiles Private Limited. His brother Gokul Das or Babu Seth was the man who made wealth out of waste. He was the first person to export cotton waste from Coimbatore mills. Tea estate compound. It used to belong to Tea Estates India. Thanks to the efforts of the industrialist G.K. Devarajulu and L.G. Ramamurthy, they purchased this land and created houses for all their friends and relatives those days. It is said that L.G. Ramamurthy put in a lot of efforts to ensure that the transaction took place properly. The Srinivasan lives in Raheja Center and Racecourse. A fine gentleman who walks a lot, friends to many. He comes from a very good family which has devoted a lot of money towards charity. He's related to Dr. Nanjappa also, former municipality chairman. Residents of the KG family, 7 bungalows in all. K. Govindasamy Naidu bought this from Asher Textiles Setna and built 5 houses for his sons, 4 houses for his, added 4 more houses for his sons and 2 houses for his daughters. Street on the other side, there are a number of lovely residences. One residence belongs to an avid reader, Dr. J. Sanat Kumar, whose father N. Jagannathan was an eminent TB specialist. He built the Coimbatore Tuberculosis Sanatorium, which is today Jagannathan Nagar near CIT, opposite to the Coimbatore Medical College. Jagannathan passed away while walking in Racecourse near Government Arts College Road. He was associated with the Coimbatore Cosmopolitan Club and Coimbatore Club for many years. A very quiet and silent man, known for his quiet and straightforward approach, which is a rarity. He would always be found reading inside the Cosmopolitan Club throughout the year. Founded 600 years ago by Adivan Satakopa Yatindra Mahadesikan in Andhra Pradesh. It's a mutt, Vaishnavite mutt, adhering to the Vadakalai Sampradayam or Desika Sampradayam. நம்ம ஊரில் வாழ்ந்த மக்கள் நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊருக்கு நிறைய நல்ல காரியங்களை பண்ணியிருக்காங்க. சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம். கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறாங்க. ஆனால் கோயம்புத்தூரில் அந்த காலத்தில் கம்யூனிட்டி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஃபேமிலி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இண்டிவிஜுவல் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இது 3மே இருந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஹெரிட்டேஜ் வாக் கோயம்புத்தூரில் ரேஸ் கோர்ஸை பண்ணுறேன் நான். இது புதுசாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ரேஸ் கோர்ஸ்லேயே தான் இருக்கோம், ஆனால் இங்கே இவ்வளோ ஹெரிட்டேஜ் இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ ராஜேஷ் அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறையா சொன்னார். மறுபடியும் ஐ ஹோப் நெக்ஸ்ட் இயர் நிறைய பேர் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தனால அண்ட் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னொரு வாக் போனால் கூட இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ டு ராஜேஷ் ஃபார் டேக்கிங் அஸ் த்ரூ திஸ் வாக் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கோயம்புத்தூர் விழா நம்ம ஊரோட பண்பாடு கலாச்சாரத்தை, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊரோட பழைய காலத்து நிறைய விஷயங்கள், எல்லா பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு கொண்டாடுற விழா. நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஹெரிட்டேஜ் வாக்குங்கிறது உங்களுக்கு பண்டைய காலத்தை நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அவங்களோட இங்கே இந்த ஹெரிட்டேஜ் வாக்கில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் கோர்ஸ் அவ்வளோ ஒரு அழகான பசுமையான உங்களுக்கு நடைபாதைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரேஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கட்டிடங்கள், ரொம்ப பழமையான கட்டிடங்கள், அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த காலத்தில் தொழில் வளத்திலையாகட்டும் அவங்களோட தனித்திறமையில் அவங்க அவ்வளோ இதாக முன்னேற்றங்கள் கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெளிநாடுகள் எல்லா பக்கம் அவங்க
தொழில் அவ்வளோ நல்லா முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. நம்ம ஊருக்கும் அந்தளவு பெருமை சேர்த்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து நிறையா ஏழை மக்கள் நிறைய பேத்துக்கு அவங்க வந்து நிறையா சேரிட்டிகள் நிறையா தொண்டுகள் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்குது. இந்த கோவை விழாவுக்கான இந்த ஹெரிட்டேஜ் வாக், இந்த பழமையான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க இந்த நடைக்கு எனக்கு ஹார்ட்ஃபெல் தேங்க்ஸ் டு த டீம் ஆஃப் கோவை விழா அண்ட் ஆல்சோ மிஸ்டர் ராஜேஷ். தேங்க்யூ.